సైడ్ క్లిప్స్ రిమూవ్ చేస్తాము. బ్లాక్ కలర్ క్లిప్స్ తీసేస్తాము. ఎందుకు అంటే హైపర్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ డ్యూ టు ఓవర్ హీట్ ఒకసారి ప్లాస్టిక్ మెల్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దానివల్ల ఇందులో స్టక్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే గన్లో స్టక్ అవ్వడం జరిగితే ఛార్జింగ్ అవ్వదు. సో ఇవి రిమూవ్ చేస్తాం. అవసరం లేదు కదా, దాని రిక్వైర్మెంట్ లేదు. బట్ హైపర్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్లో మెల్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే అర్థమైంది, హీట్ వల్ల. అందుకోసం తీసేస్తాం. దాని పర్పస్ ఏంటి? అది నార్మల్ హోమ్ ఛార్జెస్ కోసం సార్. జస్ట్ సపోర్టర్ మన హోమ్ ఛార్జెస్ ఎలా అంటే లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది కదా, మీరు పెట్టినప్పుడు అక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు దానివల్ల యూజ్ ఏం లేదు కాబట్టి అది రిమూవ్ చేస్తున్నాం. హైపర్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ రెండు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నియరెస్ట్ హైపర్ ఛార్జర్ ఎక్కడ ఉంది? అత్తపూర్ సార్, పిల్లర్ నెంబర్ 136. 136. వర్కింగ్ కదా? థ్యాంక్ యూ. So there were 2 rubbers inside my charging port. They said they had to remove this plastic part on this. I asked for the reason. They said hypercharger guns are very hot and they end up melting these caps. They asked my permission and they said it is important to remove it or else there are high chances these will melt when you are using your scooter at hypercharger. So anyone using their scooters at hypercharger, make sure to get these plastic parts removed. Now I want to go to the nearest hypercharger. So I'm thinking to go and get my scooter charged at least for 5 minutes. I want to get the feel of the hypercharger. So let's see, the nearest hypercharger available is in Attapur, BPCL. I want to go here. Attapur, 3.1 kilometers. Let's go there and check. I'm going to the hypercharger station just to check and feel how it works. The app definitely says hypercharger is active here. It shows in green. Let's see. I'm hoping it will be active. So if I want to go home, it's that way, but I'm just going here to check the hypercharger network. I'm having 59%. Let's see how long it takes. I am near the BPCL Attapur. Hopefully it is available and it's working. Let's see. This is the Bharat petrol bunk. Okay. Ola. The first time I'm coming here. Try कर रहा हूँ. ఆఫ్ ఉందా? ఇప్పటికైతే ఫ్రీయే. ఇప్పుడు ఫ్రీయే. ఒక 1 year ఫ్రీ ఇస్తాడేమో. नहीं चल रहा. वही नहीं चल रहा, बिजली खराबी है. जाके 2 बार बोल के आया वहाँ पे. बोल के आया? बोले अभी तक नहीं आया. कहाँ कंप्लेन करे? रेती गली पे है ना. हाँ. आपका हो रहा कि नहीं हो रहा कि बोल के आया. मेरा भी 60 है. हो रहा कि नहीं हो रहा देखेंगे बोल के आया. कहीं जाके बात करो आप वहाँ पे शोरूम के मैनेजर से. किधर बोल रहे आप? ये रेती गली पे ही है. यहीं पे है तो बोलो आप. भाई 15 दिन 1 महीना हो गया अगर अभी तक नहीं चल रहा. आप लोग गाड़ियाँ बेचते रहे मगर ये पब्लिक के लिए ये नहीं करे तो कस्टमर आप लोग पैसा बोलोगे. टू मच है. क्या बोला मेरे को 2 दिन के अंदर करने लगा तो पूरा 1 हफ्ता हो गया. 1 हफ्ता हो रहा. कुछ दिया ईमेल नंबर कुछ दिया रेफरेंस? वैसा नहीं, ऐसे कैजुअली बोला. आप एक बार कंप्लेंट डालता हूँ बोल के डायरेक्टली बात करो. हाँ हाँ. दूसरी जगह भी प्रॉब्लम हो रहा. इधर बोल के नहीं, वहाँ पे भी नहीं है. कच्ची बोली पे भी नहीं. मैं रहता बोल के बहुत दूर से आया. वही बोलो ना मैं आपको. अगर चालू हो गया तो प्रॉब्लम ही नहीं है. तो बात करा एक बार, आप ही बात करो. और कोई है तो उन लोगों को भी बोलो जाके कंप्लेंट करो.
Right, bhai? Guys, so this is not working. Why is it showing green on the app? I guess Ola needs to fix their hypercharging network. Even if it's not working, show exact or accurate data on the app, right? You don't want to end up coming from long distances and ending up not having hypercharger here. This is really disappointing. My first hypercharger visit. So we have a Ola Hyderabad group, WhatsApp group, with people like me and you guys who own Ola Electric. You can ask them if this hypercharger network is active or not. If anyone has used there like an hour before or a day before, they'll probably text us in the group and tell, yeah, this is available, then this is not available. And you guys can even discuss anything about service related or brake pads, spare parts, anything. There's a lot of discussions keep going, and I would suggest only people from Hyderabad to join that group, because that group is limited to people who are from Hyderabad, and it will help the smaller community of people and getting things solved in Hyderabad. Check my pinned comment for the WhatsApp group join link. Use that link to join that group. That's it for this one, guys. Until next time.